record. Acha, so আমরা last class we have discussed how to name covalent ionic. Covalent এর মধ্যে দেখো আমরা covalent এর মধ্যে we have discussed how to draw ammonia, মানে how to write the formula of ammonia, say water. তোমাকে যখন কোনো আমরা কখনো যদি বলি যে oxygen gas is reacting, you cannot write O only. Why? Because O is not the molecule you will find in your atmosphere, rather it is O2, nitrogen, N2, chlorine, Cl2, then HCl, hydrogen chloride gas. So that's how it goes. So there are not too many covalent substances present in our syllabus. We didn't learn so many, but for ionic we have many ionic compounds what we have discussed last day. Say for example আমরা যদি আয়নিক বলি তাহলে সে আমরা লাস্ট দিন বলতেছিলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, এটা বলতেছিলাম। তোমরা কি হোমওয়ার্ক সাবমিট করো নাই সারপ্রাইজিংলি? এরপর সে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, so that's how we write, and what is the rule we have discussed. So these things we have said. Do you have any question from here? We'll practice more today from this so that we have crystallization of our no problem. এটা তো ইদ্রাক বলতেছো, আমি তো ইদ্রাককে অত প্রায়োরিটি দিতেছি না ফর দ্য টাইম বিং, তো তুমি তো মোটামুটি পারো এই ইয়েগুলা। আফরিন, কৃত্তিকা, সাদিকা হক, এনি ইস্যুস ফ্রম হিয়ার যে কোভ্যালেন্ট সাবস্টেন্সের নেমিং গুলা কিভাবে হইতেছে? দ্যাট No, sir. ওকে, গুড জব। তাহলে আমরা একটু ইয়েতে চলে যাই, একটু এক্সারসাইজ গুলাতে আমরা চলে যাব। আচ্ছা, first of all what I need to understand is এই এক্সারসাইজটা আমরা একটু করতে চাই। নাম্বার 3 দেখা যায় স্ক্রিনে, এটা state the formula of the ion formed by, you need to have your periodic table and you will tell me. I'll write what is the formula of magnesium ion. Anyone? Anyone? Magnesium ion. Ji sir, ki Take your periodic table and tell me the formula of magnesium. Idrak chhada, idrak Mg. Oh acha. Is it Mg? Yeah. Magnesium ion. Acha, Mg2 plus. Mg2 plus, right. So এটা ধরো Mg2 plus. Strontium. Sir, আমি একটু দাঁড়ান, আমি periodic table একটু গুগলে দেখি। Strontium. Anyone? Sadika. Strontium. Where is strontium in periodic table? এই যে দেখো, আমি এটাকে স্পেসিফাই করে গ্রুপ 2 না গ্রুপ এটা আফরিন বলো তো। Afrin, this is strontium. What will be the formula of strontium ion? Yes, sir. I asked what will be the formula of strontium ion. This is strontium. I have circled strontium. What will be the formula of strontium ion? Sr2 plus. Exactly. Very good job. Strontium is Sr. Since it is in group 2, so the charge will be 2y plus because it's a metal. Metals are always positive ion. Metal will always form positively charged ion. Is it clear? বুঝছো যায়? সবাই কি বুঝছো এটা? কৃত্তিকা? Yes, sir. Okay, so strontium is Sr2 plus. এটা আমরা বুঝলাম। Potassium, Sadika. Potassium ion. Potassium ion, tell me. What will be the formula of potassium ion? Sadika. Sir, K plus. Why? I can see this is K.
Why K plus? So because it gives an ion. Why the formula of potassium ion is K plus? Because it is potassium, sir. So it will be K. The symbol of potassium is K. Since it is in group 1, the charge is 1. And why positive? Because, sir, it is a metal ion. Metal ions are always positive. আমি কি বুঝাইতে পারছি কিভাবে অ্যানসার করবা? মানে K1 plus মানে directly you can write K plus. Yes, sir. ঠিক আছে? কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই তো। একদম স্ট্রেইট অ্যানসার দিবা, খুবই কনফিডেন্টলি অ্যানসার দিবা। Okay, So sir. potassium is K plus. That's it. Then oxygen. Oxygen কে বলবে? কৃতিকা বলো। O2. 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 Oxygen ion. Yes, sir. O2 only. No charge. তুমি কি O2 কি এটা বললা নাকি এইটা বললা? বলো তো। এইটা এক নাম্বারটা নাকি দুই নাম্বারটা? Which one is the option? এক নাম্বারটা, রাইট। তাহলে O2 তুমি কখনো কোনো আয়ন দেখছো? neither positive nor negative. No. তাহলে এটা বলো। O2 এটা কি মাইনাস না প্লাস হবে? Negative. নেগেটিভ। Minus. Why negative? First, it's a non-metal ion. এই যে দেখো অক্সিজেন, এটা কি রেড জিগজ্যাগ যে লাইন, এটা কি রাইট সাইডে না লেফট সাইডে? অক্সিজেনটা রাইট সাইডে, তাই না? Yes, sir. All these present in the right side of this zigzag line and non-metals, thereby the charge will be negative. তাহলে thereby they are non-metals. So non-metal গুলা সব সময় কি negatively charged ion form করে। দেখো fluoride 1 minus, chloride 1 minus, and moreover why 2 minus? Because it is in group 6. আমি বলছিলাম যে গ্রুপ 1 গুলা হচ্ছে কি, গ্রুপ 1 গুলা হচ্ছে +1, গ্রুপ 2 গুলা +2, গ্রুপ 3 যেটা এটা হচ্ছে +3, গ্রুপ 4 গুলা কোভ্যালেন্ট সাবস্টেন্স ফর্ম করে, সো ইট ইজ 4। এরপর হচ্ছে আমি এখান থেকে গ্রুপ 0 গুলা 0, গ্রুপ 7 গুলা -1, গ্রুপ 6 গুলা -2, গ্রুপ 5 গুলা -3। কৃতিকা খেয়াল আছে? Yes, sir. আচ্ছা, তাইলে অক্সাইড আয়ন, এটা হচ্ছে অক্সিজেন আয়ন, অক্সিজেনের আয়নকে আমরা অক্সাইড বলি, তাই না? অক্সাইড, why? Yes, sir. Because it is again a non-metal ion, Id at the end, so it's a non-metal ion. So oxygen, the formula is O2 minus, and the name is oxide ion. Sulfur, afrin, sulfur. What will be the charge of sulfur? What will be the formula of sulfur ion? S-2. S-2, exactly. Why? Why S-2? ও যেটা বলতেছে Because sulfur is a non-metal and it falls in the 7-number group, so Group. 6-number group, so it's -2. Very good. 0, -1. Group 0, groups group 7 are -1 and group 6 are -2. So and আমরা তো জানি যে oxygen can accept 2 electrons as it has 6 electrons in its outer shell, so it can accept 2 more electrons, thereby 2 negative charge will be extra, so it is 2 minus. So sulfur 2 minus. So what will be the name of this ion? Can you tell me? What will be the name of this ion? Afrin? Anion. Yes, anion is fine. The ion of oxygen is oxide, so the ion of sulfur is Sulfide. exactly. Very good job. So it's sulfide. From sulfur it will turn to sulfide. So SULF. Then at the end, the prefix suffix is IDE at the end. Very good job. So it's sulfide ion.
sulfur, the ion of sulfur is S2 minus. Then cesium. Who will tell? Cesium, cesium, Idrak, cesium. Sir, cesium is in group 1, Exactly. so it's CS plus. Cesium is in group 1, so it is CS plus. CS1 plus ke amra hocche shudhu CS plus likhi. So that's correct. Very good job. So cesium is CS plus. Nothing to memorize, huh? You will just understand it right. Similarly, chlorine is Cl minus. Iodine is in group 7, so it is I minus. Aluminium is in group 3, so it is Al3 plus. Cesium, calcium is Ca, so the charge it is in group 2, so the charge is 2 plus, and nitrogen is N. Kritika, what will be the charge of nitrogen ion? What will the charge? What will be the charge on nitrogen ion? Kritika. Hello. Yes, sir. Okay. Look at the periodic table. Find nitrogen. Find where it belongs. Then tell me the charge. Nitrogen. This is nitrogen. So N. What will be? Sir, -3. -3. Exactly. Very good job. So N3 minus. So N3 minus. So do you have any question regarding any of these ions or the formula of these ions? No. Any question? Anyone? Sadika, Afrin, Idrak doesn't have any problem, I think. And yes, any problem? Anyone? স্যার এই যে স্যার লাইক কখন নাইট্রেট হবে কখন নাইট্রাইড হবে স্যার নেমিংটাতে একটু আমার প্রবলেম ছিল। আচ্ছা, নাইট্রেটটাতে আমরা পলিঅ্যাটমিক আয়ন্স, তুমি যেটা বলতেছো এটা হচ্ছে পলিঅ্যাটমিক আয়ন্স। দেখাই, পলিঅ্যাটমিক আয়ন্স। সে তুমি এখন যেটা বললা NO3 overall charge is 1 minus. It's just for Idrak. We did not come in this discussion yet. হ্যাঁ, এটা জাস্ট এখন for the time being, don't consider this. We'll discuss inshallah. আমরা জাস্ট মনোঅ্যাটমিক আয়নগুলো এখন যেগুলো আমরা ডিসকাস করতেছি দেখো সবগুলো মনোঅ্যাটমিক আয়ন, মানে সিঙ্গেল অ্যাটম আয়ন। মনো আচ্ছা, মনোমেটিক এন্ড দেন ইটস ডায়াটমিক, তারপর পলিঅ্যাটমিক। ইয়েস, ডায়াটমিক। ডায়াটমিককেও আমরা পলিঅ্যাটমিকের মধ্যেই ধরি। ডায়াটমিককে আমরা আলাদা করে ডিফারেন্সিয়েট করি না। mono means single, poly means many. হ্যাঁ, so if there is more than one ion, then we will say it is polyatomic. ঠিক আছে? অলরাইট স্যার। more than one atom, হ্যাঁ, containing ion. আচ্ছা, আমরা এখন এটাতে চলে যাব। আচ্ছা, এই যে দেখো তোমাদের এই ইয়েটাতে সেকেন্ড যে পয়েন্টটা, স্টেট দ্য নেম অফ ইচ অফ দ্য নেগেটিভ আয়ন। হ্যাঁ, নেম অফ দ্য ইচ অফ দ্য নেগেটিভ আয়ন, এইটা তোমরা একটু দেখবা। সো ম্যাগনেসিয়াম আয়ন, স্ট্রন্টিয়াম আয়ন, পটাশিয়াম আয়ন, অক্সাইড আয়ন, এটা তো ওরা চাইতেছে, অক্সাইড আয়ন, সালফাইড আয়ন, সিজিয়াম আয়ন, ক্লোরাইন, এগেইন নন মেটাল, সো ক্লোরাইড, iodine, iodide, aluminum is aluminum since it's a metal, will no change. Calcium, calcium ion, nitrogen, nitride ion, nitride, 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 IDE at the end. So that's how you need to name. So এটা hopefully তোমরা পারবা, still তোমরা হচ্ছে বাসায় একটু করে ফেলো এটা। Number 4, I want everyone to open your copy and let us try together, and you will write by yourself as well. Acha, first let us start with Idrak. আচ্ছা, এটা বলার আগে আমি একটা বলে নিই। এটা হচ্ছে দেখো, in our syllabus we need to know up to the the very usual ions. For the ions where we will give this Roman letter, say this is lead, Roman 2 oxide, iron, Roman 2 sulfate, cobalt, Roman 2.
দেন এই যে রোমান 2, রোমান 3, রোমান 3, রোমান 3, এই রোমান লেটারগুলা আমরা তোমাদেরকে ওই আয়নগুলার জন্য আমরা দিয়ে দিব যে আয়নগুলার চার্জ তোমাদের জানার কথা না। তো সি lead to oxide, এটা মানে হচ্ছে, can you tell me Kritika, lead is a metal or non-metal? আমি lead বের করে দিই তোমাকে। Metal. এই যে দেখো lead, Metal. it's a metal, right? Oh, Pb, yes. বাট এটার তো চার্জ হচ্ছে গ্রুপ 4 এ, এটা হচ্ছে 4 হওয়ার কথা, বাট ওরা দেখো এই ইয়েগুলার যেগুলো একটু মানে তোমার দ্য মেটালস হুইচ হ্যাজ হায়ার অ্যাটমিক নাম্বার, এই মেটালগুলা ডিফারেন্ট অর এই ওই এলিমেন্টগুলা ডিফারেন্ট চার্জ থাকতে পারে। সো ইট ক্যান বি lead can be 2, lead can be 4, হ্যাঁ, এগুলো হইতে পারে। সো এই এগুলার ক্ষেত্রে they will give you some মানে they will give you charges in Roman letter. So lead to oxide, you will take the formula from the periodic table which is Pb, lead. এখানে এটা রোমান 2 মানে হচ্ছে এটা চার্জ হচ্ছে 2, since it's a metal it is 2 plus. আমি কি বুঝতে পারছি এটা? স্যার Sir, স্যার তাহলে এটার ফাইনাল ভ্যালুটা যারা আছে পিবিও। এটা পরে আসতেছি, আগে আমি এটা বলে নেই। এইটুকু কি বুঝছো? lead, হ্যাঁ lead I wrote Pb, it is the symbol of lead. এখানে ব্র্যাকেটে 2 দেয়া আছে, রোমান 2 means এটার চার্জ হচ্ছে 2, since it's a metal it is 2 plus. Everyone please respond. Yes, sir. Any Can you repeat? এটাতে কোনো কোশ্চেন আছে? এই যে lead 2 পর্যন্ত এইটুকু, how will write lead 2? সাদিকা, Yes, sir. কোনো কোশ্চেন? sir, আরেকবার বোঝানো যাবে? আরেকবার বোঝানো যাবে। Say for example iron 2, how will write? Iron you will find from the periodic table, it is Fe, this is the symbol. এখানে কি আছে? 2 আছে, তাই না? আছে এখানে Yes, sir. 2 আছে, 2, তাহলে এটা 2 থাকলে আমি এখানে 2 লিখবো। এখন আয়রনটা কি মেটাল না নন মেটাল? It's a metal. মেটাল, তাহলে মেটাল ইজ অলওয়েজ পজিটিভ, সো আয়রন 2 প্লাস, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ আয়রন 2। আমি কি বুঝাইতে পারছি? সালফেট আমরা এখনো আসি নাই, জাস্ট আয়রন 2 এর ফর্মুলা হচ্ছে আয়রন 2 প্লাস। সো সিমিলারলি lead 2 plus is like this, lead symbol lead Pb, 2 দেয়াই আছে, এখানে চার্জটা দেয়া আছে 2, আমরা কেন পজিটিভ দিলাম? বিকজ ইটস এ মেটাল। নাও অক্সাইড, ডু ইউ নো দ্য ফর্মুলা অফ অক্সাইড? Do you know the formula of oxide? Anyone? স্যার which one? তুমি না? একটু জোরে বলো আফরিন, what is the formula of oxide? কথা না বললে কিভাবে হবে? Oxide, Please repeat the question. what is the formula of oxide? This one, oxide. O2 minus. O2 minus, এইটা তো চাইতেছি। কৃত্তিকা এটা পারো না তুমি? সাদিকা? Sir, পারি। হ্যাঁ, তাহলে O2 Sir, O2 minus. হ্যাঁ, right. So Pb, lead 2 is Pb2 plus and oxide is 2 minus. তাহলে এই দুইটা দেখো 2 plus and 2 minus will cancel out each other. So what will be the formula from PbO2 minus? So PbO. That's it. So the formula of lead to oxide is PbO. But I want you to do this work in your copy. Lead to oxide, lead to Pb2 plus, and oxide is O2 minus. So the overall formula will be PbO, as 2 plus and 2 minus will cancel out each other. And the formula always for any formula in chemistry, the overall charge will be 0. 2 plus and 2 minus will make it 0. Is it clear? Eta?
Yes, sir. Please write it down. এভাবে লিখো 4A or 4-1 lead to oxide Pb2 plus O2 minus PbO, এটা এভাবে লিখো, ওয়ার্কআউটটা দেখাইতে হবে, শেষ হলে আমাকে নক করো। ডান সাদিকা, Yes, sir. একটু রেসপন্ড করো, বুঝছো, নাহলে আমার অনেক কথা বলা লাগে, একটু সাথে সাথে রেসপন্স করবো। আচ্ছা, সো এইটা গেল lead to oxide। দেন দেখো এটাতে পরে আসি আমরা, এটা কি করি, সোডিয়াম ব্রোমাইড। what is the formula of sodium ion? First of all, when I will say sodium bromide, you need to identify it, is it ionic or covalent? কৃত্তিকা বলো, এটা আয়নিক না কোভ্যালেন্ট সোডিয়াম ব্রোমাইড? Ionic or covalent? Covalent? সোডিয়াম ব্রোমাইড কোভ্যালেন্ট? সোডিয়াম কি না, মেটাল? ionic. কেন আয়নিক কেন? No, non-metal versus metal তো। Very good. So sodium is metal and bromine is non-metal, so it is ionic. So if it is ionic, there will be a cation and anion. আমরা দেখি cation আর anion এর ফর্মুলা কি। সোডিয়ামের ফর্মুলা কি? সোডিয়াম আয়নের ফর্মুলা। What is the formula of sodium ion? From periodic table. সেগুলো কি খাতা লিখে রাখবো? If you are too confident, then don't write. For you only. Idrak. না থাক, লিখে রাখি। Okay. কৃতিকা তাড়াতাড়ি বলতে হবে। সোডিয়ামের ফর্মুলা কি? সোডিয়াম আয়নের? কৃতিকা, do you have the periodic table? স্যার এক মিনিট বের করছি। তুমি আমি বলছি যে ফর্মুলা যতদিন শেষ না হবে, periodic table need to be very handy. তোমার একদম সামনে থাকতে হবে periodic table. Whenever you will study chemistry, periodic table should be in front of you. Sir, Na plus because group 1A. Okay, very good job. So Na plus because it is in group 1 and it's a metal, and bromide, what will be the formula of bromide? Where is bromide? Br minus. Br minus. So what will be the overall formula of sodium bromide? NaBr. NaBr. Plus or minus. কাটা যাবে। Plus minus will make it 0. So NaBr will be the formula of sodium bromide. Please write it down. I hope everyone understood. Next point, আমরা এটা করি cobalt 2 chloride. Fast করবা। আফরিন বলো, cobalt 2 chloride, what will be the formula? Is it ionic or covalent, first of all? Ionic, right. It is ionic because cobalt is a metal and chloride is non-metal. Chlorine is non-metal. So what will be the formula of cobalt ion? CO2 plus. Small o 2 plus, and chloride? It is Ci minus 1. Cl. This is small Cl l. minus. Okay, Sorry. Cl minus. What will be the overall formula? COCl2. COCl2. Why? Because দেখো এটা 1 minus আর এটা 2 plus. So if we cross multiply, this is 2, this is 1.
So COCl2, Yes, because sir. 2 into 1 is 2 plus and 2 into 1 is 2 minus. So 2 plus and 2 minus will make it 0. So that is the working of cobalt to chloride. So lead to oxide done, sodium bromide done, cobalt to chloride done. Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, এবার হচ্ছে সাদিকা, এটা করি ক্যালসিয়াম অক্সাইড, আয়নিক or covalent? Yes, sir. Calcium oxide, ionic or covalent, Sadika? Sir, ionic Why? because it is formed with metal and non-metal. Very good. Which one is metal and which one is non-metal here? Mm, First. so calcium calcium is metal and Oxygen is? It is oxide. Oxide is from non-metal. oxygen, right? Oxygen is non-metal. Very good. Yes, sir. Okay, very good. Non-metal. Now tell me the formula of the cation and anion present in this ionic compound, calcium and oxygen. Tell me the formula of calcium ion. Sir, calcium oxide is No, CaO. calcium oxide বলি নাই, আমি জিজ্ঞেস করছি what is the formula of calcium ion? Try to understand my question, what I asked, then answer. I asked what is the formula of calcium ion? Ca2 Ca2 plus. plus. Why plus? Metal ion. তাড়াতাড়ি বলো, এত Metal, লেট কেন? metal Metal ion. ion. হ্যাঁ। Yes. What is Because metal. the formula of oxide ion? Oxide. So O2 minus. O2 minus. Why? Why O2 Because minus? it's non-metal. Non-metal. Okay, non-metal. That's why minus. And why 2? Because it takes 2 electrons. No, আমি ওইভাবে কিন্তু তোমাকে শিখতে বলি নাই, আমি বলছি যে it is in group 6, তার মানে গ্রুপ 0 যেটা ওটা 0, গ্রুপ 7 টা হচ্ছে -1, গ্রুপ 6 টা -2। তুমি যেটা Yes, বলছো sir. এটাও কারেক্ট, it will take 2 electron, it is correct, but it is মানে the process is lengthy, you need time to think যে কয়টা ইলেকট্রন দিল কয়টা ইলেকট্রন নিল, বিকজ কিন্তু তুমি যদি জানো যে এটা হচ্ছে এক্সট্রিম রাইট থেকে এটা সেকেন্ডে, মানে 0 -1 -2, মানে থার্ড পজিশনে, তার মানে 0 -1 -2, সো এটা -2। তো এইভাবে যদি খেয়াল রাখো তুমি খুব ইজিলি করতে পারবা, মানে তুমি ফাস্ট করতে পারবা। আচ্ছা, ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা বলো, ফর্মুলা বলো। CaO. Why? 2 plus and 2 minus will cancel out, right? Yes, sir. Okay, Yes, very sir. good job. Very good job. সুন্দর হয়েছে, ভালো হয়েছে। তাহলে সবগুলো লিখে ফেলো সবাই এইটুকু পর্যন্ত। আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি, দেখো একটা একটা করে দেখাচ্ছি। আমি এখানে অনেক টাইম নিব, স্লো যাব। If you are strong in এই ফর্মুলা, রাইটিং ফর্মুলা of different vocabs, then you will see যে তুমি কেমিস্ট্রি কত ইজি হয়ে যায় তোমার। এখানে স্লো যাব, কেউ বলবা না যে স্যার এত স্লো কেন আপনি। এরপর আমি ফাস্ট যাব, এরপর মানে যখন আমার কাছে মনে হবে যে না আমি হোয়াট এভার আই আস্ক ইউ ইউ ক্যান অ্যান্সার, দেন আই উইল বি ফাস্ট। আমি ফাস্ট যাব, তখন আমি যাইতে পারবো, তখন তুমিও বুঝবা যে হ্যাঁ এখন ফাস্ট যাওয়া দরকার। আচ্ছা, আমাকে বলো, ইদ্রাক বলো, এইটা আয়নিক আর কোভ্যালেন্ট? স্যার আয়রন ফ্লোরাইড স্যার একটা আয়নিক, আয়নিক কম্পাউন্ড। ক্লোরিন একটা নন মেটাল, আর আয়রন হচ্ছে একটা মেটাল। Okay, let me tell me the formula of the cation and anion. জি স্যার।
Tell me the formula of the cation and anion present in this ionic compound. আচ্ছা I3 it's like iron হচ্ছে Fe maybe Fe3 plus আর ফ্লোরাইড হচ্ছে স্যার জাস্ট a minute ফ্লোরাইড তো দেখে নিয়ে বলি periodic table থেকে Sure. So fluorine sir group 7 এর না first metal Yes. যে first non metal যেটা জি 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 sir so it's FeF3 F minus, right? এটার ফর্মুলা আগে বলো। yes sir Okay. Fe3 plus আর F minus হ্যাঁ, তাহলে so ফর্মুলা কি হবে? sir FeF3 ওকে, ভেরি গুড জব। তাহলে দেখো এটা 1 মাইনাস আর এটা 3 প্লাস। সবাই একটু বুঝো, আমরা কি বলছি? ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তাহলে এটা 1 দিয়ে আর এটা 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে। তাহলে দেখো Fe কে 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, এটা 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম। তাহলে 3 into 1 is 3 plus and 3 into 1 minus is 3 minus. So 3 minus and 3 minus, 3 plus and 3 minus will cancel out each other. So that's how you need to calculate. Afrin, is it clear? Eta? Sadika? Yes, sir. Okay, good job. Yes, sir. তাহলে আমরা এখন মোটামুটি এই যে এগুলা পারতেছি, হোপফুলি সবাই পারবো, কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা অনেক ফাস্ট হয়ে যাব, দেখবা। ঠিক আছে, অনেক ফাস্ট হবে। আচ্ছা, এরপর নেক্সট আমরা দেখি রুবিডিয়াম আয়োডাইড। এর পরেরটাই রুবিডিয়াম আয়োডাইড কে অ্যানসার করবে কৃত্তিকা। কৃত্তিকা বলো, রুবিডিয়াম আয়োডাইড। হ্যাঁ স্যার, আমার ইন্টারনেট কানেকশন একটু আনস্টেবল। জি, আবার বলো, কি বললা? স্যার আপনি কি বলছেন আমি শুনি নাই। রুবিডিয়াম আয়োডাইডের ফর্মুলাটা বলো। রুবিডিয়াম আয়োডাইড কিভাবে করব ওয়ার্কিংটা? শোনা যায় কৃত্তিকা? রুবিডিয়াম মেটাল আর আয়োডিন, ওকে, আয়োডিন নন মেটাল। রুবিডিয়াম কোন গ্রুপে? রুবিডিয়াম গ্রুপ 1। হ্যাঁ গ্রুপ 1। পিরিয়ডিক টেবিল তোমার একদম সামনে থাকবে। হ্যাঁ, ফর্মুলা বলো, গ্রুপ 1 থেকে বের করে আমাকে ফর্মুলা বলো। রুবিডিয়ামের ফর্মুলা কি? গ্রুপ 1 এ খোঁজো কৃত্তিকা। বাবা, গ্রুপ 1 এ তো মাত্র 6টা এলিমেন্ট আছে। ইজ ইট ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড রুবিডিয়াম? এই যে রুবিডিয়াম। আরবি হবে শুধু। হ্যাঁ, তাই তো, তাই বলতেছো না কেন? আরবি চার্জ কত? প্লাস। প্লাস। আর আয়োডাইড কোন গ্রুপে? -1। এই যে আয়োডিন, দেখো এই যে আয়োডিন থেকে আয়োডাইড, সো গ্রুপ 7। So group 7 is 1 minus. So rubidium and iodide will give you RBI. That's it. Done, right? Yes sir. আচ্ছা, এবার আমাকে ক্রোমিয়াম 3 অক্সাইড বলো আফরিন। ক্রোমিয়াম 3 অক্সাইড এটা বলো। আফরিন বলো তাড়াতাড়ি। Chromium 3 oxide. Oh, ক্রোমিয়াম for chromium it's 3Cr3 plus, Cr3 plus. and oxygen is -2. Oh, Oxygen is -2. -2. Oxygen is 2 minus. Now tell me the formula. Cr2O3. Exactly, দেখো এখানে 2 আছে, এখানে 3 আছে। So if I cross multiply, তাহলে এটাকে 2 দিয়ে এটাকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে। তাহলে Cr2O3. Is it clear? সাদিকা ঠিক আছে? Yes, sir. এলসিএম নিতে হবে। 2 আর 3 যদি থাকে, 3 and 2 থাকে, তাহলে এলসিএম নিলে হচ্ছে 6 আসে। তাহলে এই যে দেখো 3 2s are 6 plus আর 3 2s are 6 minus, which will make the overall charge of chromium oxide 0. So এটা গেল। So chromium 3 oxide, rubidium, iron 2 fluoride, calcium oxide। এরপর আমরা আর কি করলাম? এটা করলাম, সোডিয়াম ব্রোমাইড করলাম, lead 2 oxide করলাম। এরপর আর কোনটা করলাম?
কোবাল্ট 2 ক্লোরাইড করলাম। এরপর দেখো এইখানে আর এই যে এখানে সালফেট, কার্বনেট, নাইট্রেট, সালফেট, সালফেট, নাইট্রেট, নাইট্রেট, সালফেট, এরপর অ্যামোনিয়াম, সরি অ্যামোনিয়াম, এটা না, অ্যামোনিয়াম, এরপর আয়রন টু হাইড্রোক্সাইড, কার্বনেট, হাইড্রোক্সাইড। এই যে দেখো যেগুলো আন্ডারলাইন করছি এগুলো সবগুলো লাস্টে এটি আছে, দেখতেছো? এটিই, 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 শুধু অ্যামোনিয়াম ছাড়া। হ্যাঁ, অ্যামোনিয়াম এটা একটা এক্সেপশন, মানে এটা অন্য আরেকটা আয়ন, পজিটিভলি চার্জ পলিঅ্যাটমিক আয়ন। আর বাকিগুলো সবগুলা এক্সেপ্ট ফর এই যে দেখো এটি, এটি, শুধু এখানে হাইড্রোক্সাইডে আইডি আছে, বাট দিস ইজ নট আ নন মেটাল আয়ন, রাদার ইট ইজ আ পলিঅ্যাটমিক আয়ন। এইটা আর কি বললাম, এই যে ইয়েটা কি বলে, কার্বনেট, হাইড্রোক্সাইড, এই যে হাইড্রোক্সাইডটা, এইটা এখানে আরেকটা হাইড্রোক্সাইড আছে। তো এগুলা যেগুলো আমি আজকে করাই নাই, এগুলো সব পলিঅ্যাটমিক আয়ন। আর জিঙ্কটা এখানে ওরা যদিও এই যে ইয়েটা দেয় নাই, সিম্বলটা দেয় নাই, ইটস আ ট্রানজিশন মেটাল, এটা বেসিক্যালি জিঙ্ক 2 ক্লোরাইড। তাহলে ফর্মুলা হবে ZnCl2। হ্যাঁ, এটা পলিঅ্যাটমিক আয়ন না, বাট এখানে ইয়েটা মিসিং আছে, চার্জটা মিসিং আছে, এটা ওরা তোমাদেরকে এভাবে দিয়ে দিবে, জিঙ্ক 2 ক্লোরাইড এভাবে দিয়ে দিবে। যেগুলো আন্ডারলাইন করলাম এগুলো সব পলিঅ্যাটমিক আয়ন। তোমরা যদি মনোঅ্যাটমিক আয়ন যেগুলো আছে, মনাটমিক বলি আমরা, মনাটমিক আয়ন দিয়ে কোন একটা কম্পাউন্ড ফর্ম করা, মানে আয়নিক কম্পাউন্ড ফর্ম করা, যদি তোমরা ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট ইন দিস স্টাফস, ইন নাম্বার 4 আমরা নেক্সট ক্লাসে পলিঅ্যাটমিক আয়ন স্টার্ট করব। বাট বিফোর স্টার্টিং পলিঅ্যাটমিক আয়ন you must be very confident on how you need to write your monoatomic ion, how to write the formula of ionic compounds. Do you understand what I'm saying? আমার কথাটা কি বুঝছো? Yes, sir. তোমরা যদি মনোঅ্যাটমিক আয়নে কনফিডেন্ট না হও, তাহলে কিন্তু পলিঅ্যাটমিক আয়ন পড়ানোর পর কিন্তু তোমরা কিন্তু পাজলড হয়ে যাবা। আর তোমরা অনেকেই আমাকে হোমওয়ার্ক সাবমিট করতেছো না, দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম। আমি এই যে হোমওয়ার্ক দেখতেছি না কারো, দেখো আমি এই যে ক্লাস লেকচার গুলো অলমোস্ট সবগুলাই আছে, দুই একটা মনে হয় নাই, ওরা মনে হয় রেকর্ড করতে ভুলে গেছিলাম। এই যে লাস্ট জুন 17 আফরিন ইবনাত এই যে হোমওয়ার্কটা সাবমিট করছিল, যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে চেক করে দিছি। এছাড়া সুরাইয়া, তুমি কৃত্তিকা হচ্ছে জুন 12-এ হোমওয়ার্ক সাবমিট করছিল, মাঝখানে আর কোনো হোমওয়ার্ক নাই। সাদিকা কোনো ওয়ার্ক করতেছে না, কোনো হোমওয়ার্ক সাবমিট করতেছে না, তো আবারও একই অবস্থা হবে সাদিকা যদি এগুলো না করো। স্যার আমি দিয়েছিলাম হোমওয়ার্ক যে 20 এলিমেন্টস এর ইয়েটা ড্র করে। কই আমার ইয়েতে নাই তো, গুগল ক্লাসরুমে নাই তো। তুমি এটাতে সেন্ড করছো, এই যে রেডিয়াস IGCSE মে 2020 হ্যাঁ এই গ্রুপটাতে? কই এটাতে স্ট্রিমে আমি কোনো হোমওয়ার্ক পাইতেছি না তো। এই যে লাস্ট হোমওয়ার্ক এটা আফরিন ইবনাত। আচ্ছা হোয়াটএভার, সো যেগুলো হোমওয়ার্ক আমি দিয়েছিলাম এগুলো ট্রাই টু সাবমিট এন্ড ট্রাই টু পন্ডার যে ইয়ে তোমার মনোঅ্যাটমিক আয়ন দিয়ে হাউ উই আর কনস্ট্রাক্টিং